billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hello and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the viewers and dear students of Salam University. I would like to welcome you all once again to another tutorial lecture on the subject of marketing management. I am Safiullah Shinwari, one of the lecturers of Salam University, Faculty of Economics. I hope all the viewers and students are fine and having good days around your family. Dear students, the topics which are going to be explained around these lectures are channel management decision, which includes selecting, training, and evaluating. And then we'll discuss about the channel dynamics. We have, two types of channel dynamics, conventional marketing system and also vertical marketing system. लेकिन در قدم نخست ما شما در مورد channel management decision صحبت میکنیم که عبارت از distribution channel می باشه. So whenever we want to distribute, select any distribution channel, so we should have like a better selection, and also then we train those people that we want to select them for our distribution channel, and also at the same time we should evaluate their performances time to time. At first, let's talk about selecting channel members. هدف از selecting channel members عبارت از او افراد و اشخاص می باشه که در distribution channels می باشه. For example, customers بودن و manufacturers لیکن ای direct channel بود. Whenever the manufacturers are directly contacting or directly facilitating or directly giving the services and products to customers, that was called direct channel. लेकिन the indirect channel باز ما دیگه parties داریم که عبارت از ایجنت و هولسیلر و ریتیلر و ای افراد می باشه. دیگه زمانی که یک اداره می خواهد که distribution channel انتخاب کنه و intermediary parties انتخاب کنه، باید اداره باز characteristics و باز standards مد نظر بگیره و با اساس زو کس channel members کس او باید انتخاب شود. یعنی بزنس با کدام هولسیلر باید تولیدات خود بتا، با کدام ریتیلر بتا، با کدام ایجنت بتا. دیگه ای افراد باید بعضی خصوصیات و characteristics داشته باشه. First, they should have long business experience. باید business experience داشته باشه. Second, they must have the experience how to facilitate the organization by their distribution channel. Third, their services should also benefit the organization and should help the financial position of the organization. And they should be cooperative. They should always provide their help and assistance to organization if needed. And also they should be have reputation in services and also in products. یعنی باید یک شهرت از خود داشته باشه. اگر شما در افغانستان فعلا ببینید ما باز نمایندگی از تلفن‌ها را داریم که عبارت از خالد المرس و خپلواک است و موبایل زونز است، یا عبارت از دیستریبیوتورز هستند، چرا که یا به صفت ایجنت افغانستان کار میکنه، به صفت نماینده کار میکنه. دیگه این فیمس برندز می باشه. حالا اگر دیگه کمپانیا میخواد که در افغانستان چینل ممبرز خود سلکت کنه، so definitely سرزی مردمی که من نام گرفتم سرزی از یا ترست میشه، چرا که یا لانگ هیستوری در بزنس داره، اکسپریانس داره و reputation داره و یا کوآپریتیو می باشه. So this is the first quality and standard while you are selecting the channel members. So you should look for these important points. Now in the second stage, it's training the channel members. So the organization need to train those channel members which are selected. برای واقع هستن باید تمام trainings داده شود. How to deal with the people, how to behave with the people. Should always try to understand about their need and wants, and should give them the proper training, how to study the market, and also how to distribute the products. So the organization should provide them the help which will motivate these channel members and they will improve their performances much. با اندازه که ما ترینینگ میتیم به channel members با اونم اندازه که سر اداره هم تاثیرات مثبت می باشه. The company must constantly communicate that intermediaries are crucial partners in a joint effort to satisfy the end users. دیگه همیشه کمپانیا باید امروزیا در کانتکت باشه، امروز هولسیلر و ریتیلر و ایجنتس مشکلات واره درک کنه و مشکلات واره حل کنه و اگر در کدام جای کدام مشکل داشته باشه در دیستریبیوشن و در کمیونیکیشن خود، سو او را باید حل کنه و فسیلیتیت کنه. Third is evaluating channel members. So producers must time to time evaluate intermediaries' performances against such standards as sales quota,
attainment. قبلا ما گفتیم که ما زمانی که چینل ممبرز انتخاب میکنیم ما باید بعضی کرایتریا و بعضی استانداردز و معیارها را که است مد نظر بگیریم و اداره هم از خود که از بعضی معیارها را به وا میته که اگر شما دیستریبیوشن میکنین باید به این معیارها شما دیستریبیوشن کنین. خب بعد از اینکه اداره برشان ترینینگ هم پروواید کرد. The third stage it's important for the organization to evaluate. اداره باید اعلی پرفورمنس اکچوال اداره evaluate کنه با پرفورمنسی که اداره خواسته بود اسپیشن. یعنی current performance با actual performance باید اداره evaluate کنه. آیا این چینل ممبرز که ما انتخاب کردیم با اندازه که ما میخواستیم یا efficient هستن آن تایم یا دلیوری میکنه تریتمنتشان چطور هستن با کستمرز اجناس چه قسم استور میکنه چه قسم یا نگاه میکنه آیا یا که از با اداره هلپفول هستن کوآپریتیو هستن د پروموشنل اکتیویتیز باشه یا دیگه اکتیویتیز باشه چرا که بعضی وقت ادارات که از زیاتر معلومات مارکت که از او را از چینل ممبرز میگیره از هولسیلر و ریتیلر و از یا که از معلومات میگیره دیگه استاندارد که به خاطر ارزیابی زیاد سیت شده باید او استاندارد تطبیق شوه عملی شوه و پرفورمنس یا و اجرات زیاد دیده شوه اگر اجراتشون خوبتر هستن good and well اگر نیستن they may need training again باید برشان training provide شوه و اگر نه you can like replace them میتونین که دیگه چینل ممبرز انتخاب کنین و یا شما terminate کنین. Now let's talk about some of the dynamics, which is the conventional marketing system. The distribution channels was yaki conventional marketing system of distribution darim. So first now let's discuss what is the conventional marketing system. It's comprised of an independent producer, wholesalers, and retailers. The conventional distribution marketing system या marketing channel क्या producers و wholesalers و retailers यानी उम्दा फरोश و तौलीद کننده و پرچون فروش تمام از یک هستن یا independent businesses می باشه. independent به این معنی هستن که یا از یک دیگه separate می باشه هر کس در کوشش زیست که فایده و مفاد خود کس افزایش بتا و هر کس در کوشش زیست که بزنس خود کس افزایش بتا. در اینجا organization یا کمپانی که است از چینل ممبر زیاد کنترل داشته نمی باشه. No channel member has complete or substantial control over others. یعنی سر یک دیگه که از زیاد کنترل ندارن یا. The next one is vertical marketing system, which is also known as VMS. A vertical marketing system or VMS is comprised of the main distribution channel partners, the producer, the wholesaler, and the retailer who work together as a unified group to serve the customer's needs. So, the vertical marketing distribution channel تمامی channel members کس یا از یک نفر می باشه. یعنی در اینجا پرودیوسر که است کسی که تولیدات پرودیوس میکنه او کنترل داره بالای هولسیلر بالای ریتیلر بالای ایجنت یعنی هولسیلر ریتیلر و ایجنت که است یا بزنس های دیفرنت نمی باشه یا کس به شکل کارمند امر پرودیوسر کار میکنه. یعنی مثال شما اگه کمپانی اپل ببینین اپل کس یک کمپانی است لیکن در افغانستان یک نمایندگی خود باز میکنه خو این نمایندگی یک تجارت مستقل نمی باشه این یک کارمند می باشه که از اپل یا آیفون کمپانی که از مثال سالری میگیره و در اینجا یک نمایندگی آیفون پیش میبره دیگه دی هولسیلر و ریتیلر تمام این چینل ممبرز که است در کنترل پرودیوسر می باشه و کارمنده پرودیوسر می باشه و یا کس یونیفاید می باشه یک جای می باشه یعنی به صفت یک بزنس کار میکنه و کستمر نیدز که است او را پورا میکنه. In vertical marketing distribution channel or system, we have corporate VMS, contractual VMS, and also administered VMS. So these are the three sub types of the vertical marketing system. So let's explain all of these three with further examples in details. At first, let's talk about corporate vertical marketing system. The corporate vertical marketing system ownership case یا ملکیت او د دستی یک نفر می باشه یا د دستی یک اداره می باشه. It combines successive levels of production and distribution. چقدر levels of production و distribution که می باشه. The distribution channels ما ورتن گفتم که the indirect channels باز مختلف levels هستن. 1 level, 2 levels, 3 levels. و تمام levels که از under one ownership کار میکنه.
vertical integration is favored by those companies that they desire a high level of control over channels. و همیشه او کمپانی‌ها که زیاد خواهش زیاد داره که بالای این چنل کنترل داشته باشه یا از کارپوریت ورتیکال مارکتینگ سیستم کار میگیره. Again I will repeat که the corporate vertical marketing system که از ownership در دست یکی داره می باشه و اداره چنل ها را ایجاد میکنه، دیستریبیوتور می باشه، ایجنت می باشه، هولسیلر، ریتیلر، این چنل ها را ایجاد میکنه، لیکن او چنل ها تمامش از اداره می باشه. افراد و اشخاص به صفت کارمند اداره کار میکنه در چنل های مختلف تا که تولیدات و خدمات به کستمرز برسانه. Administered vertical marketing system. It coordinates successive levels of production and distribution through the power of one of the member, the channel captain, usually the producer. تمام levels کس با هم دیگه یک جای کار میکنه، production level می باشه، distribution level می باشه، تمامشان کس با هم دیگه یک کار میکنه و صلاحیت کس او در دستی یک نفر می باشه که خصوصا او پرودیوسر می باشه و همیشه مثال فیصله و decisions کس او رو پرودیوسر میکنه. The third one is contractual vertical marketing system. As the name suggests, here the organization may sign contract with the distributors. In contractual VMS, every member in the distribution channel works independently and integrate their activities on a contractual basis. در اینجا چینل ممبرز که هر کس و هر نفر که کار خدا مستقلانه انجام میده، لیکن به اساس یک کانترکت که یا امر یک دیگر رابطه داشته می باشه. To earn more profits that they are earned when working in isolation. یعنی در اینجا ایجنت، هولسیلر، دیستریبیوتر و پرودیوسر یا تمامشان که یک جای کار میکنه به اساس یک کانترکت، لیکن بزنس هایشان که ایندیپندنت می باشه. The most common form of contractual VMS is franchising. که ما شما نمایندگی یا فرانچایزینگ که است این رو میتونیم که یک مثالشان بگیریم. اگر شما در اگزامپل ببینین مکدونالدز، سیسنی، پیزا هات هستن و etc. all forms of franchise which are working on a contract base. که یا یعنی بهترین مثال میشوه که مکدونالدز باشه و یا پیزا هات باشه و یا دیگه کمپانی ها شما ببینین در مختلف ممالک که است فرانچایزینگ داره. دیگه در این وقت در بین تمام پرودیوسرز و دیستریبیوترز، ایجنت و هولسیلر که است یک نوع ریلیشن است که او ریلیشن با اساس کانترکت بیس می باشه، لیکن در حقیقت این بزنس ها که است ایندیپندنت می باشه، یعنی با یک نفر رابطه نداره.